Good evening, dear viewers, and welcome once again to another edition of HealthLink, brought to you here in the studios of QTV by myself, Dr. Abubakar Jah, and Lamin Dabo. Last program, Lamin was not around, but Lolly Kamara was around, and we talked about a very important topic, which is the relationship between the health caregiver and the person seeking for health. And it was very well received by our viewers. Today, I just want to go a bit further on that discussion, and we are going to talk about expectations and whose duty is to lay the expectations so that the viewers or so that the patients will be able to understand what they are seeking for in terms of their health. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme yi Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko di indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee ak seen wér-gu-yaram. di leen fàttali nag ne programme bi ni passé Lamin nekkuti foon waaye Lolly nga xam ne moom it tamit yàggoon na di def programme bi ni moo fi nekkoon Lolly Camara waxtaanee woon nañ lu am solo mooy diggante fajkat bi ak malade bi naka la war a mel ñu joxe ci nag lu bëri si loo xam ne nit yi war nañ koo xam ba nga xam ne daal diggante bi dina gën a mun a ratax. tey nag ma gën a bugg a xuus ci mbir mi tuuti last time am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi doon di call ba time bi sax doyutoon pour ñu doon di call so képp koo xam ne bugga naa continuer di call ci lële tamit mun nga cee call waaye tey dama bugg a gën a dugg ci leneen mooy ne ki nga xam ne mu ngee dem faju yan yaakaar la am ne fajoom bi noonu la war a demee te kan moo ko war a wax wan yoon bi nga xam ne dina xam lan la moo yaakaar pour am ci faj bi foog naa ne loolu daal lañ bugg a dugga tey Lamin. baraka bake docteur baɗigolu mbal be kontonna ala tara dinkiralu anin alhaalo miyalon alkataran fe pour ñin jati kende ala kumbeŋo men kanal ye tene wo tenen na télévision o ñin na fannala docteur quand même fodron wole mu lokun tambila la fannala nte manna ma be no bari na bare musuma Lolly Camara ani wo tarta nun kacala fannala anu ye damen to ta pour ka ke kacala fannati wole mu momi yalon ko wole ka makoy roke jara lola fanna anin aka sasa to nyi mi yalon ko aka makoy etolu temo nyi be nyaadi le ni nata choki nyolo nyi na fannala anara ke kumbewonti men kummata bake antinna molu tarta je ka nomaro ke ka kumandrol ke telefono la ka nyinin karol ni jansarol ta ka di fo wato fo manna ke sono docteur ka men fo lam bi lon la karola dron amina ka tenten pour nga jube wala da do la fanna mi alon ko ani say mo men be sularin ka makoro soto jara lola fanna la o sasa to jiko mi yalon ko ate bo wala sotoring men be tarla denning de mar lala memu a jaral lati o simfanya bulo nyin na karola kam dam be jele jube la pour ka je ko tunkum folo munen nyanta kake al haloti mi yalon ko ate mari nyanta pour ka jikini walla men sike simfanyati alo makoro la sotondiro jaralo nyindo. Baraka, doctor. Thank you very much, Lamin. So we go into the topic straight away. There are different diseases. There are different health conditions that a patient can have. And we divide those health conditions into three types. There is the first type that we normally call in medical language acute problems. These are problems that happen sometimes very suddenly. These are problems that when you have it and you seek for treatment, the expectation is that you should get well from that problem and that problem should go away altogether. Some of those problems, like if you are sick with malaria, and you go to the doctor, the expectation is that the doctor will treat you from the malaria, you'll get better from the malaria, and it will go away altogether. You'll go back to your normal life within a very short time. If you have chest infection, for instance, it is the same thing. You go in, you are treated, it is all over, and you go home.
There are some surgical problems like that also. If you have something like what we call a hernia, you go in, it is operated, the hernia goes away, it's all over within a very short time. If you have something called appendix, you're sick very quickly, you have fever, you have temperature, you go to the hospital, they know this is appendix, they treat you, and then you're well, and then you go home. Now, why I am saying this is that there are some diseases that are not like that, that you don't expect to be well altogether from that disease. And that is why the doctor should be able to give you your expectations. That, look, you are here for this disease, this is what we can do for you, and when we treat it, it will get well, and you can go home back to your normal activities. If it is a disease that cannot happen also, you'll be able to tell him that. So I'll go into the other two diseases, but I'll not go into details with them before we go to the translation. There is another group, which is what we call the chronic diseases. And these are diseases that either, number one, you don't expect to get fully well from it, like hypertension, for instance. You will be treating it for the rest of your life. You will be controlling it for the rest of your life. Or it is a disease that, yes, it can be treated, but it will take a long period of time before this disease is treated. And your doctor also needs to tell you that this is a type of, because if you expect that it will get well like malaria and it is all over, then you're not going to continue taking your medication the way you're supposed to take it. You're not going to continue controlling it the way you're supposed to control it. And then the last set of diseases are diseases which we call terminal diseases. This is a disease that you've come at the end stage, you know, nobody can do anything about it. And you should also know that this is at the end stage. You know, I have, for instance, a cancer that is at the end stage. And the doctor knows very well that you cannot be treated from this. And if he doesn't tell you that, then it's not good. You will not be able to understand how to treat your disease. I think I'm not going to go into details with these ones, but one by one we will take them. We'll take back the acute one, the chronic one, and the terminal one, and we explain them so that people will know why it is important for us to know about this. Mbokk yi comme nu ma ko waxee woon rek tey lu ma waxtaanee tam lu am solo la mooy ne kuy dem faju ji su demee ci ku moo fajoo kooku moo xam feebar yi moo ko mun a wax feebar yi naka la moo demee. te war na koo wax xabaar bu leer ci feebar boo xam ne moom dina xam lan la moo séentu su nekkee ne faju na ci faju bi parce que dafa am ay feebar façon yu bari. am na façon yi feebar yoo xam ne dafa xew ci lu gaaw ba pare feebar la yoo xam ne suñ ko fajee dafa dem ba jeex takk ci biir yaram bi. mu am feebar yoo xam ne soo ko faj bi mooy bu njëkk bi mooy njëlbeeni feebar façon yi feebar dinañ leen jox ay façon yi feebar yooyu naka lañ demee waaye ñaareeli façon yi feebar bi mooy ay feebar yoo xam ne ñoom benn soo ko fajee du mus a wér du mus a jeex da nga ko contrôle rek lu demee ni wax nañ high blood pressure nga xam ne képp koo xam ne am nga ko rek am nga ko ba pare soo nooy def rek mooy da ngaa faju di continuer di ko faju waaye nag su malade bi fogoon ne da nga ko jox benn garab benn bés ñaari bés mu wér mu ne ah man de amoon naa high blood de waaye faju naa kon ñàkk a xam mooy tax muy wax loolu noonu kon kooku war naa xam ne façon yi feebar bi benn dañ koo faj si girigi dunda gi yëpp dinañ bëgg di ko faj di ko contrôle wala mu nekk feebar boo xam ne soo ko fajit du nekk faji benn fan ñaari fan benn week ñaari week dafa nekk faj bu guddaa dinañ leen jox ay sample ci yooyu noonu. mu am nag ñetteeli façon yi feebar bi mooy feebar yoo xam ne wax dëgg yàlla balaa nit ki di jóg fekk tardé na fekk egg na foo xam ne léegi nii waxatuñ mbiri faj léegi nii léegi lu ñoo wax rek mooy naka la ñoo def daal ba nit ki ànd ak sagoom ba nit ki du dugg ci méttit yu bëree waaye feebar la boo xam ne sori na soruwaay boo xam ne xam nañ ne dina faagaagal nit ki dina yóbbu dundaam. loolu tamit beneen façon yi feebar la dinañ dugga nag ci yooyu tamit naka la ñoo jëflanteek ñoom waaye lu ma tax a jóg tey ci programme bi mooy ne ñetti façon yi feebar yi yëpp képp kuy faju war ngaa xam yow sa feebar bi fan la ci nekk parce que ay advantage yu bëri moo fa nekk ay mbir yu bëri yoo xam ne dina la mun a njëriñ ñooy nekk ci xam-xam boobu war a xam feebar bi fan la nekk ci façon yi feebar yi nii foog naa loolu daal moo tax ñu jóg tey Lamin baraka baake baadiŋolu docteur quand même fo doron wole mo bi luŋo la karola
kacala fanna be damen do tala ka bita dron wala be denning ni nata molula courant la fanna la me yalon ko mol ka wala ta ka sotondi ako ni ajube abe talada saballa karola tungum folo wala mu kurolti me yalon ko itelu courant sifa nata ta kamo muta waranto asasa nyin amu fennete me yalon ko ite mari la karola wati sutundin kono asasa nyin isinanan ka martiro diala memu jaralo la fannati ani mari sina ke sawo sotono tariata nyamen yena muru ila jati kende ala karola ako kurufula nyaw nyin wala musasa sifati me yalon ko do bije imari ibala jato kono a lokuta je nyamen wala mo a lemuto nyin abe tenten ne la karola le baritas men ke no dro wala mo puruka simfanya tamandi membe ala kolea kuolu tala ka tala ila karola bari ni nata jube dol fanam be je me yalon ko hanna asra ko abe jarala abe wati janne tala te kala lo sutun kuti puru jaralo ena ka sotono wala mo kuru fula nyaw nyin na fannade adanda kaitan roke ko kuru saba nyaw bijele wala mo courant leti mi yalon ko mola karola de wo courant nyin akamunda ko ate futata tunku wala hapu lapangol to akodu ni wo sotota mola fannala men si keno je dro wala mo simfa nyalla buloti ka marita ka makoy men santinna lano ngay bolutina ka loko ala karola bari wo mo kuranne me yalon nin iya mota kamuta akamda de mari si mo mo be akamda wole kake fengoti mi yalon ko ateni wo ka balule fo janna be dunya bulala akamda ko nyin kuran sabolu wolle be kerim mo la fannala ako akumata bakele jaralla ite mi yalon ko ibe sasa tolu anin kuran tol la ko topoto kan nim mo nata aye nyoko men sifa soto ñing sapu folo lembang fo fula nyaw lembang fo saba nyaw inyantale ka mari londala bari wobe mako eri balakela tinewol nimuna fon fanam beje membe kala de maroti o jara lola o simfanya tamandro la karola men sina sini sama ngay be jamalu bantam bilike nyato kundum men sitar dendin de marola ka boyete jara labulu kata mola karola be mem mako e kam pour ka jara doctor. Thank you very much. So we will go to the first level again, once again. I mentioned some examples, but we'll go back to it again. As I said, these are the acute problems. These are the problems that happen very quickly, and they can be noticed very quickly because they have symptoms that are very obvious. For instance, I'm sitting down in my office and then I start having a fever. My body starts getting hot. I start shivering because I am, you know, I am feeling shivering. I start vomiting, or I start having diarrhea. Within a very short time, I'm very sick. I cannot even sit down, you know, and so forth. That is an acute problem that has happened. And in most cases, these are things that can be treated. When they are treated for a very short time, malaria, for instance, you treat it 5-6 days, and then the treatment, nowadays even we have medicines that you take even 1 day, 2 days, and the medicine is finished, and then this malaria is treated, and it is over. Now, this does not mean that if you don't treat the malaria, it cannot kill. Malaria is one of the biggest killers. It can also kill. But what I am saying is that these are curable things. And as a doctor, your expectation that it will be cured. And in 99% of cases, it will be cured. So when your patient comes, maybe you should find some time. I know that we are very busy as doctors. You want to see 20, 30, 40 patients, and you are just human. So sometimes the communication is not very easy from you. But let us say the doctor is very busy and it's not easy for him to communicate. Then it is the duty of the patient, if he doesn't get everything, to be able to ask the doctor, what about this? What about that? Okay, doctor, this disease, am I going to be cured from it? Okay, is it going to get, how long will I be ill? The doctor cannot tell you specifically how long you'll be ill, but can tell you, yes, we expect that within 1 week you should be getting better. In most cases he'll be right, some cases he'll be wrong, but at least you have an information about these diseases. And it is very important for that message to be relayed. So acute diseases, for instance, we expect them to get better, and we expect them to get better within a very short time. And my message here is that when you're dealing with acute diseases also, you should inform your patient that, look, if you take your medications properly, within a week, 2 weeks, you should start getting better. And it depends on the diseases. Some diseases take longer, some diseases it takes less time. If you are operated for an appendix, for instance, I should be able to tell you that you have been operated for appendix, you should go and rest for a while, okay? Maybe 5 days, 6 days, 1 week, 2 weeks, okay? And then you'll be better from it. And I know that this will not affect you again in your life
in any way. So these are all informations that the patient needs to know. And all I am saying here is that yes, the doctors may be very busy and sometimes they want to quickly finish with what they're dealing with, and it is sometimes the patient duty to remind the doctor that, look, what about this? I don't understand this properly. I need to understand this, because that is what we talked about in our last program, is that the relationship should be such that there should be sharing of information, and the patient should never feel that they are asking too much. You know, they have, if they don't understand something, maybe they should ask about it. I think that is the crux of the matter in this case. So mbokk yi comme niñ ko waxee woon rek, feebar yi nga xam ne ñooy feebar yu jàmpa yi nga xam ne dañ ko dee mën a faj ba mu jeex ci biir yaram bi, moom lañ doon waxtaanee nii. Mooy comme nga toog nii rek di liggéey rek nga gis ne sa yaram baa ngi commencé tànga, yaa ngi commencé di liw di lox, commencé di wëccu, commencé biir bi di daw, façon yooyu noonu feebar la yoo xam ne feebar bu gaaw la. mun naa am ne tam lu ko waral nekkut feebar bu gaaw de, waaye ci luñ yaakaar su nekkee ne benn ci feebar yi may wax nii la, kon feebar la yoo xam ne dañoo yaakaar ne suñ ko fajee dina dem, mel ni malaria. soo amee malaria nga xam ne ci gaaw yaa ngi feebar di wëccu di lu nekkaa ngi xew, waaye feebar la boo xam ne soo teelee dem docteur bi gis la xam ban feebar la, dina la mun a faj ba mu jeex tak, te loolu noonu yow war ngaa xam loolu noonu. lu mel ni feebar yi dënn boo xam ne feebar yi lu ñu ooyee pneumonia, moom it tamit feebar bu métti la, feebar bu gaaw la, waaye lu ñoo mun a faj la ba mu jeex tak ci biir yaram bi. am na ay feebari opéré yoo xam ne tamit opéré rek moo koo faj de, waaye suñ ko fajee dina jeex tak ci biir yaram bi, lu ñoo ooyee appendix. am na ñu bëri dañoo toog rek biir bi commencé métti, yaram bi tànga, ñuy wëccu, yenay biir bi di daw, duñ mun a lekk dara. loolu noonu sakaatuma su nekkee ne métit bi si ndeyjoor yi biir bi la nekk, ñu ne lii appendix la. feebar bu métti la, soo ko bàyyee noonu nag mun naa rey, waaye soo demee si lopitaan ñu faj ko, faj la boo xam ne suñ ko fajee jeex na tak ak yow. man bu ma am fukki at ak ñett lañ ma defal suma appendix bi, ba tey xamatuma, doo amati feebar boobu noonu, jeex na tak sa biir yaram, du amati benn effect sa biir yaram bi. loolu man foog na ne am na njëriñ pour malade bu ñoo faj mu xam loolu, ne feebar bii nii nekk na feebar boo xam ne suñ ko fajee si yow dafaa jeex takk, doo amati problème ci feebar bii nii. su nekkee ne nag docteur bi dafa busy lool ba mënut laa jox xabaar yi nii, yow it tamit si malade bi su nekkee ne xamuloo woon loolu, parce que ñun yenn yi docteur yaa ngi busy, foog nga ne malade bi xam na ci dara, ne ko ok malaria nga am, waaye dinañ la jox garab, dinañ la faj. waaye malade bi mun na laa laaj ne waaw man léegi soo ko fajee ndax dina jeex tak suma biir yaram bi, nga ne ko waaw dina jeex tak sa biir yaram bi, waaye munaati nga am malaria su la beneen yóbbu am malaria maté, façon yooyu noonu. waaye yëpp lu tax may ko wax mooy ne malade bi am na moom sañ-sañ pour mu laaj ku koo faj, lu tax ngay maa jox garab bii nii, soo ma joxee garab bii naka la moo def si man, ndax dina am ay ayib yoo xam ne dina ko def si man ci kanami kanam. façon yooyu noonu yëpp ay laajte la yoo xam ne man dama foog ne lu am solo la pour ñi koo laajte yenn yi su nekkee ne docteur bi waxut ñu ko. baraka bake badingolo docteur kamen fo dron wala mu ni nata sasa la fannala kuru folo la karola dron wala mu sasa alti mi yalon ko nin ay mo muta amu watolti mi yalon ala jaralo la fannala aka tariyano le pour amari ya fan sawo sotono jati kende ala fanna nyin na karola ako simfanya membije wala mnyindi ni nata jube comme modol ka fo susula courant mi yalon ko dol ka fa malaria angale kanto ni a jube amu courant mi yalon ko nin ay mo muta o mari nin atara ko atata jaral dinkratu ka demaro nyini je amari nata ala ku kusonson yaje ko de amu molti mi alon ka esa sa nyin sotole ako wato ka sotole mi alon ko amari la jaralo skeno kono borol menu ka diala nin amari bulata borol no ma e mi nga nyama do buje tilkilen fula sabato e kaje amari ya kendiata soto ala karola ako bare ni nata ka jube doctorol menu ka demaro ta ka di molla sasa sifa dolbe je fanan wolu e mari la jar kendia ate soto nola foni atra ko faral ko tamandita je memo opère lodi bare wo opère lo ni wo botala do ite mari ke sawo soto nole e kana jar kendia soto mi alon ko a wato nyin tariara ako ni wo sasa soto ta men yalon ko ila martiro be tariala ila kendia la soto e mari la karola membi je wolem doctoro men ka jaral demaro ta ka di asi kalamtan dro keno molala abe men de makan kaitan dala ko de len sasa be al hal karle bare dun de maro la karola fanan ninga dila jikita ko de
lokun kilin konto waranto tili konto la fannala ibe isa wo soto no la le pour ka kendiata ka soto ako bari wato dobe je doctorol ni ajube mo jamale katra je tantangol men yalon ko be mo kilin nyine batu kan wala nyanta ke beje ke la ngaybe koluta ka topoto doctorol si keno moti mi yalon ko atela hakilo la fahamro ni na karola anin do ko be siare ngabulu asen nyina nole pour kete nyala bulandi ila sasa mune ala hala sifamu bari nga kurol soto nga men fo sasa la karola ako dobi je mol kana ngoma men mo sasa tolti e sikara ku son dro ke doctor rola fannala ka nyininka nyin sasa de ntela karola abe tem momento ya mira ala jaral kul be nyadile ako ni o nyinin kar sifa ke mola memu doctor rodi abe ma ko la ka kibaro fo e membe keleta fanan de malal bari esela sasa nyin na kulo al halo long esalon fanan martirol membe kelela karola ako wolmu kulete mi alon ko akumata bakele bari ni ajube choki nyola ya mem mu jaral lati ani jaral mo sasa to nyin nin doctoro itel tema o choki nyolo nyin ni wo mam manki dron wo mu simfa nyaldi menka yirfa jama sabu o yir wala fannala wala mu imari la jar kende a soto jikol katara jele lanne al katara jele ni simfa nyal fanan noma e kana ke sawo soto no. Thank you very much, Lamin. So the first type actually is not the problem, because most people, when you go to seek for help, your expectation is that you're going to get better. So even if you don't explain it, it's not much a problem. The reason really why I am bringing this program today is because of the other two types. Because it can be a big problem if the patient is expecting to get better immediately or get better, and the patient cannot get better immediately or cannot even get better. So in these instances, I think it is very imperative, it is very important that the patient understands this. Otherwise, there can be a lot of harm done. And the doctor should spend time in explaining to the patient that, yes, we're going to treat you, but this is something that you need to treat for the rest of your lives. Or yes, we are going to treat you, but this is something that you need to treat for 6 months, for 8 months, for 12 months. And I'll give some examples of these diseases. One of them is what we call tuberculosis. And many people have heard about tuberculosis, especially the one that affects the chest, where people cough for a very long time. Sometimes they can cough blood, their body starts going away, and so forth. You cannot treat tuberculosis like malaria. It's a bacteria, yes, it's a microorganism, but you cannot treat it like malaria because it takes a long time to treat it. Chest tuberculosis infection takes at least 6 months of taking medication. And the problem is that if the patient does not understand that, within 1 month of taking the medication, 2 months, he can get a little bit better. Then he will stop the medication. Then what will happen is that the disease will even become stronger. The disease will now not work for the medication that it is going to work, and it will encourage what we call resistance. So even the other people who are taking that medication, sometimes they may not be able to get treated from that medication because I did not take my medication fully. So in treating that disease, especially, the patient must know. So it is the doctor's duty to tell the patient that, look, this disease, I'm going to treat it for you, but at least you have to take it for 6 months. If you don't take it for 6 months, these are the things that can happen if you don't take it for 6 months. You're going to harm yourself, you're going to harm people around you. That will also save the patient, because if the patient feels that he's going to be cured immediately and he's not better immediately, he takes your medicine for 1 week, it is not better, he says, this doctor is not good, let me go and look for somebody else. And he goes somewhere else, and then he finally goes to the traditional healers and say, well, these doctors are not good. Simply because he did not have the information that this is something that is going to take a long time to treat. And again, as I said, if the doctor does not give that information, then it is the duty of the patient to ask for that information. Okay, the doctor says, okay, you're going to take this medication for 6 months, but why am I going to take it for 6 months? Then he should be able to explain to you why you're going to take it for 6 months. Another example which can be very, which I got a patient about not very long ago. I had a patient who had that same example, and maybe my fault was I did not explain to that patient very well at that time, or I explained it and they did not understand what I said at that time, because all those things can happen. But basically, this is somebody with arthritis. Arthritis, everybody knows about it now. It is a bone disease where there is erosion of the padding of the bones.
And this is something that once, especially if you start getting deformity from it, when it is severe, then all you can do is control the pain. So if I give the patient painkillers and he gets better for about 1 week, 2 weeks, then it comes back again, and he did not know that this is supposed to come back again. He say, oh, Dr. Jha did not treat me fully. Let me go and look for another doctor. But if Dr. Jha was able to tell that patient at that time that, look, this is, we will treat it, but it will be coming and going. Okay, and no matter where you go, it will be coming and going. And if it reaches a certain stage, you will need an operation for it. So arthritis is not something that you treat and it goes forever. And people should know that. The same thing with hypertension. If I treat somebody with hypertension and he say, oh, my hypertension, I was having headache, now I'm not having headache, and he did not understand that this is something I need to continue treating, then there's a problem. So what we are talking about here is expectation. And I feel that it is very important for the expectations to be set right. And if you, as a patient, you don't understand what my expectations are, then it is your right to ask the doctor, what is my expectation when I treat this disease? Okay, I have arthritis. You have suggested you're going to give me some medication. How long am I going to take this medication? Is it going to get fully cured or not? And so on and so forth. There are so many other diseases we can discuss under this category, but what I will do is, once we go to the last category, we'll open the lines and I will go one by one on the other diseases that we can talk about. Mbokk yi ñu ngi ñëw ci ñaareel bi. Ndaxam sax lu tax ñu jóg léegi mooy ñaareel bi ak ñetteel bi, because bu njëkk bi moom boobu ñëpp su ñoo dem seeti docteur lu ñoo mébét mooy ne seen feebar dafa dem all together, lu ñoo yaakaar mooy ne seen feebar dafa dem all together. So boobu noonu jarul wax bu bëri, waaye lu tax wax bi yëpp jóg mooy ñaareel bi ak ñetteel bi. Ñaareel bi mooy ne yow di nga faju boo xam ne dafa yàgga balaa moo wér, wala di nga faju boo xam ne sa giri dunda di nga ko faju. Soo xamut loolu noonu nag si njëlbeeni faju bi mun na laa indil ay jafe-jafe yu bëri. Comme léegi nii ku am lu ñoo ooyee tuberculosis. Tuberculosis feebar la boo xam ne feebar bu bon la, parce que moom dafa yéex mbir. Moom balaa nga koo xam yow ci sa boppa fekk yàgga na ci sa yaram, balaa nga koo génnee si yaram bi it dina yàgga, parce que moom fajoom lu mu bon juróom-benni weer la, su nekkee ne buddina bi moo la jot. Su nekkee ne nag docteur bi wanut la si njëlbeen bi ne lii war nga koo faju juróom-benni weer, te soo ko fajul juróom-benni weer lii ak lii mooy xew, parce que feebar la boo xam ne sa garab bi soo ko jëlee weer ñaari weer sax mun ngaa tane, waaye soo ko mottalewut juróom-benni weer yi feebar bi du jeex sa biir yaram, te suy ñëwaati day gën a am doole, te su ñëwaatee garab yi ko daan war a faj duñ ko mën a tee faj. Loolu nag su ko malade bi xamut mun na see defee ay mistake yu bëri. So si njëlbeen gi nit ki war naa xam ne lii lu ñoo faj lu yàgga la. Bu demee ni lu ñoo amee arthritis, léegi suñ mag yëpp xam nañ lan ay arthritis, because maybe ñu romba juróom fukki at léegi nii soo si compté ñaar ñetta yu nekk kenn ngi am arthritis, parce que mooy ne ñaari yax yi dafa lekku ci seen diggante, te loolu mooy indi métit si oom yi, métit si pooc bi, yooyu noonu yëpp métit yu tara wala métit ci gannaaw gi. te métit boobu noonu su la docteur bi waxut ne métit bii nii su ma la ko fajalee mun naa dem de, waaye dina delluwaate, parce que lii duñ ko dee faj, luy waral métit bi si boppam fajuñ ko. ñun dañ laa jox garab boo xam ne rek mooy wàññi métit bi, te su nekkee ne dem na ba garaawaate rek di nga amaati métit. So kooku nag su xamut loolu noonu mu faju si yow, luy xew mooy ne su demee métit bi ñëwaate rek day ne docteur Jakay moom fajoon na ma de waaye garabam bi doxatut, soo xaaral ma dem uti beneen docteur, wala dem di faju fii dem faju fële. So moo tax xam feebar bi naka la demee lu am solo la. duñ mun a dugga nag ci feebar yëpp, waaye ni ñoo def mooy suñ demee ba wax ñetta yi ak lu tax ñu jóg tey, dinañ dugaate si yeneen feebar yi nag, parce que am na yu bëri yoo xam ne war nañ cee dugal, lu demee ni high blood war nañ cee dugal, lu demee ni diabetes war nañ cee dugal, parce que yii nii yëpp ci catégorie boobu noonu la nekk. So suñ demee nag ba wax ñetteel bi léegi nii dinañ ubbi line yi nit yi commencé laajte, waaye nag ñu jéem duga nag ci yeneen feebar yi nga xam ne war nañ cee dugal. Lamin baraka bake badimolu docteur kamen fodro wala mu nyinti ko ni ya jube ka cha nyim fo la fanna bi lu wala karola akamunta ko folo nyinna karo wom kulet mi alon ko mol be akoyte male sa sal be je men yalon ko ni woy momuta drong o ka taryala ka jara ka kende a mola fannala
bari dum tunkun fulanjang wala karola wol musa salte mi yalon ko ni nata jube har na tara ko abe jaralo nyin aka wati tale aka me janni mari bela jar kende a sotola ako wala nan nim mota ta jaral dularu abe kumala bake amari sa long atela sasa alhalo abe tunkun jumalto ako nyin tunkun fulanjang ni ajube misal kamala molula toto sasa mi yalon ko akatara sisola fannala memo tuberculosis ni nata ka jube ate ala jaralo amu hapuleti mi yalon ko aka wati tale ako ni ajube a doyata nyonyarandi nyama kari woro abe mari tala wolale yo nin sayin a tara ko ite mari doktaro ma foite komen ko ila jaralo nyin abe o hapu sifa tala waranto ite manyinin ka roke puru ka kusonson droke o fannala inata borol ditela ite tata ibe borol ta kan ke muna fela kar kilim fula dro ite fisa ajela karola dro ite ko akende ata ye da bondala kuru na nata mamande ko ka ko ni nata ka boro dila akamda ko borol ning sasa nyi meyete muta obe kafir yale male abe balan ne lale anu itina ka jaralo nyinta ka sotono ila sawola akola na be kumala bakele mari ise wato nyinta ka kusonson ni ngata ko doktaro nyinata ama foite ite sa nyininka isa je la longo be sementu andro kala jaralo nyinna fannala anim fanan ka mako roke puru kende asisoto no nyame ako ni nada kurando la fannala o kata kulol la fannala ni ajube mola bala jato kono kulu fulol la temaje la njuro ka soto mi alon adimo nyin kana modol la fannala chokolto ila kol la fannala kata sanya bentangol ni nata o dimo nyin jube akoy ka borol di la dro membe o dimo nyin na kotala pour ko fisandi waranka tenkundi la karola bari amanke ko wo mu jaralolti ako ni nata ka jube o demaro nyin na fannala nim mo nata komen atata ate Dr. Jaya ayo borol di amarila amari nata je ko atata fa fishada abije kore ka nata kam mamman o mari ya foko Dr. Jade ala borol nun to ay mako e barsha fele nyi murtan kan amari e bora ita Dr. Doya ako bari na fota amari kibaro kabir wati folo ko de nyinka kuol fisandi le bara amanka ala jaralo fondi nata uperlo nata tamanda mari la karola akamda ko wolesina sawo diala memba tankandila no o dimol nyin na fannala o arthritis la karola ako ni nata kajube nyin sa salu nin courant la fannala fatolu bejele bardum kana ka sabanjam fananta kawo yitandi ni ngawo yitandi science nanan puru nyin kamala katara dolu fanan sumankan men yalon ko musa salleti e benna jama kono e ka mol fanan muta kilir lal fanan stare la o kilir wala isaje ko nakumbe on sitawo nyama molu si wala dal soto membe kumala aske molu la nafa nyindi ni nata jaralo la karola jaral la ani jaral mo nyanta kadem kuol menula men si kuoluta ka be sonandi. So the last type of disease we are going to talk about is the most difficult one to talk about, which is the terminal diseases, which is somebody has come to you as a doctor and you found out that he has a disease that you don't expect to get better, a disease actually you expect to take his life. He's going to die from this disease. Very, very difficult disease thing to talk about. Okay, to face a person and tell him that, look, this disease you have is going to kill you within months or within less than a year or something like that can be very difficult. And the question is, should you or should you not discuss this disease? And my feeling and how I practice is that, yes, I must discuss this. The patient has a right to know. You may think that it is wicked to tell the patient that your disease is terminal, this is something that is likely going to kill you, but actually most people will want to know. Most people want to know what their situation is. Let us say you find a 50-year-old man now who has a terminal disease and is likely going to die from this disease, and you don't tell him. Maybe this is somebody who wanted to plan for his children, but he's not going to make that plan anymore because he didn't know that he's going to die. He's somebody who felt that, look, I want to make peace with my God within the last days that I have. And you didn't tell him that you are in your last days. So how is he going to do that? Or is somebody that had taken a loan somewhere and wanted to pay the loan before he dies, and then you don't tell him that he's going to die. There are so many reasons why somebody wants to know that this is the end. I am now going through the end.
And the question is not should they know or should they not know. The question is how do you break that news in a very kind way, in a very nice way, so that they will not be affected that much about it, so that they know that yes, there's nothing that can be done. Because if you don't tell them there's nothing that can be done, I have seen people with terminal diseases going from here to there, spending money here, spending money there, trying to, or the family is spending loads of money to try to get them better. And I know these people are not going to get better. And the family could have decided that, look, okay, this money that we are spending on this doctor, that doctor, this treatment and that treatment, we could have spent it in making him more comfortable. We could have spent it in taking away his loans. We could have spent it in other things that are going to make him more, that are going to make him happier, rather than trying to treat something that is not going to be treated. There are lots of diseases like that. Things like cancers, as I said, end stage cancers. It's not all cancers, end stage cancers. When you are at the end, that you know that this is not going to be curable again. There are some, for instance, if you have a massive stroke, for instance, that one nobody needs to tell you. If you have end stage heart failure, these are all diseases that you know that the time is near. Now, no doctor can tell you this is, if you do it, you'll make lots of mistakes sometimes. You may be right most of the time, but you may be wrong sometimes. So somebody might have an end stage cancer and you tell him, oh, you're going to die from this cancer maybe within a week, and you find out this patient has lived 3 months, 4 months, 5 months, maybe even 1 year after that. So we cannot give time. Many people come and ask me time. I say, well, you know, most people that have this disease, they will die within this type of time. But, you know, individually you cannot tell, because some people have more resilience, and God is there also. You know, there are things, miracles can happen, but people want to know what the reality is. Mbokk yi dinañ dugg si ñetteel bi, suñ si duggee rek bañ koo wax ci mandinka dinañ ubbi line di time baa ngee dem, time bi daf dee gaaw lool, waaye dinañ try ñu faram-fàcce ko ci lu gaaw. Mooy ñetteel bi nga xam ne bu métti la pour waxtaanee, mooy ne gis nga ci nit feebar boo xam ne si yow sa xam-xam nekkut feebar boo xam ne dina faju, feebar la boo xam ne daal moom ci sa xam-xam moo ko jëlee ci àdduna si nii. waaw mooy comme am na cancer boo xam ne cancer bu garaaw a garaaw la, boo xam ne egg na foo xam ne kenn mënatu koo faj, te yow docteur bi koo faj xam nga ne ñoo dee gis ñëpp ñi nga xam ne egg nañ ci stage bii nii duñ dee romba weer. waaw koo si gis rek egg na si stage bi weer, ñaari weer dee na. kooku nag ndax war nga koo wax ne yow sa feebar bi dina la yóbbu ci weer, ci ñaari weer, ndax da nga war a noppi rek di ko seetaan ci loolu mooy laajte bi. te ñun si luñ xam ak luñ ñu jàngal mooy ne wax dëgg yàlla loolu yow du sa wareef yow, ne yow yaa moom loolu, moom malade bi moom loolu noonu, moom yelleefam la pour mu xam la na ko jot. parce que malade bi ci boppam mun naa am ne mu ngi amoon bor yoo xam ne mu ngi ko bëgg a toppatoo, yow yaa ngi ko may yaakaar ne dina wér te fekk du wér. so may nga ko yaakaar boobu noonu dee na ci bor yooyu nga xam ne moom bëggutoon a dee si bor yooyu noonu, kon kooku tooñ nga ko. ki nga xam ne léegi nii am na lu mu waroon a jëndal ay doomam wala lu mu defal ay doomam yoo xam ne bëggoon na koo def, waaye mu ne xaaral ba ma wér, te yow jox nga ko yaakaar ne di nga wér, te kooku noonu yow óor na ne du wér, kon yow tooñ nga ko. ki nga xam ne léegi nii moom xëj na tooñoon na boromam, bugga naa defal diggante ma boromam, bugga naa commencé julli, bugga naa commencé saraxe, bugga naa def nangam parce que moom yëg na ne man amoon na tooñ yoo xam ne def naa ko, bugga naa koo toppatool suma borom. nga wan ko ne waaw yow di nga wér, te fekk yow óor na la ne kii ni du wér, kon kooku noonu soo ko waxut loolu noonu mu dee ci loolu, tooñ nga ko. so moo tax ma ne loolu noonu yelleefi malade bi la, du sa yelleef yow. yow nag docteur bi loo war a def mooy soo ko wax nga wax ko ci teey ci yoon boo xam ne du ko gétteen, waaye nag yelleefam la pour mu xam loolu noonu. su nekkee am na ay mbokka yoo xam ne ñoo ko jegeñ, mbokka yooyu tamit da nga koo seetaati bu baax, kan ngaay wax lii, kan ngaay wax la li, parce que yelleefi malade bi la. fekk malade bi moom mu ngi ànd ak xelam daal, loolu yelleefam la, loolu waxtaanee woon nañ ko ci programme bale. waaye lii ay mbir la yoo xam ne moo tax ma ne ñu waxtaanee ko tey, mooy ñetti feebar yi nii. nu ñoo def mooy dinañ bàyyi Lamin mu wax ko ci mandinka, ñu ubbi line yi, ñu jéem nag xuus si biiram ndanka seet yeneen duñ cee mun a yokka ak tontu nit yi seen laajte yi. Lamin baraka baake docteur baadiŋolu docteur ka meŋ fo doroŋ wo le mu ni naata juubee tunkun sabanjaŋo la fannala meŋ be denniŋ kurol ñiŋ na sasa la karola
courant mi yalon ko na abe hadama dingula e kaje ko ate mu molti mi yalon a futata tembolto ate lawote jaranola ate mari akamta ka wole fodron karide wobe watu batungol la courant nyin katara mo nyin fele ako bari ni ngatara misalo fe molbe nyin karo kela fo nyanta fola mo amari ne ban fo ma nyanka faye ako mola nyantole me wo courant sifa soto pour iya kalamtan dino ay a long ko courant nyin ala al halo asifa memba tela karola ako bayri ni ma fo amari atra ko atenin jiko bije ko courant nyin jaralo la fanna minale pour ka jat kendi ata ka soto atra o mari asekeno moti mi alon ko abela fla kala dingol la sinin samota ka dada o fere lando la fanna la aseke atinao kenola bayri amalo wo nyama do bije aske amari julol dolu bala abela fla ka julo menta ka jo janning atara ala wato nyimmina sila o mari fana mumoti mi alo asibula no ngai bo dale bayring aman ko yama ko courant men bala ate jaranola ako do fana beje mi alo ko o mari askeno ala lodula ni ala tema ate mari bella filale pour ka je dada bake ka topoto o kammala amari nanata kalamtan droke o ba ma ko la bake pour abe suti ala no ala la nyamen janning ala wato be sila ako ni nata kanyunu jube nyunu be mfennete mi yalon ko abe beti ala bakele pour kacha nyoma en droto comme ite men ba fola moye ite doctaro fo nyamen bije wala mo amanyan naka tamandi kija farando kono waran kandi kando kono hani bari abe kala kachalti mi yalon ko wato te sotola ibe mentala ka di mola bari ate koynola yafu moyo ko ite tambila kare hapula waranto ite la ko be tembo mendo ate tambila lokun hapola ni nata wolto jube wo man koy bari modo bije amari la bala jato la Kenya courant do stara la si wati jang watra amari abe balurin ni nata wato hapota ka di mola o mu kulati mi alon ko sama si ngay bo sino ete doctaro nyimmale ako bari me yalon ko akoyta do esi men fa marie wala nyinti misalo kamma dolbe jelde mennu yalon ko ni mari nyolen kuran sifa soto aketa ni watol men na janni mari nyolu e mina ka bo duniya jang comme womu codi rol la fannati bari dum amanya na kala lo lati mi alon ibe wato kerekerla akamda ko ni nata ka jube nyimmu kuran oleti mi yalon ko e katara mola jama kono mol kallo e ka fo kariwo de sata kuran wala bala bari wo sata kuran wala fanan e mo kuleti mi yalon ko ni iya ko ndi momorondimma e ka je wala nafa be warala wala ba mari ma ko la dina iya nungama sama e tabula ngai be do da mi yalon ko na bota kala manu wo ngai bota mari so la ala balwo ko. Thank you very much, Lamin. So what we will do is we will open the lines 5050505. What we were talking about is expectations, setting the expectations of the patient, making sure that the patients know what to expect of the disease that they're coming with, so that they know how to plan themselves, so that they know how to take their medications, because they know what they are supposed to expect. And for the patients also to be able to ask their doctor if they don't understand what to expect. So the numbers are 5050505 for anybody who wants to be part of the program. mbokk yi comme nuñ ko waxee rek tey luñ doon waxtaanee mooy wan maladie lan mooy seen yaakaar ci seen faju ci ñetti feebar yi nii ñetti façon yi feebar yi nga xam ne moom la ñoo wax mooy ne feebar yëpp bu nekk mun nga koo def ci benn ci ñetti fànn yi nii ban la ci foog naa ne malade bi war na koo xam kon loolu la ñoo waxtaanee nombre bi mooy 5050505 képp koo xam ne bëgg naa dugg ci programme bi. There seems to be somebody on the line. Let's answer that before you do the translation. Hello. Hello. Yes. waaw. ñu ngi laa dégg QTV. waaw dama bëgg a soog si health link bi. waaw ñu yaa ngi ci ko am de yaa ngi online. hello salaamaaleykum. waaleykum salaam yaa ngi online déglul sa téléphone bi bul déglu sa TV bi. waaw baax na. suy sa last topic bi laa nekk di lifin nii. waaw. comme health bi. waaw. suma yaay dafa amoon heart problème léegi docteur yi wax nañ ko suma rakk yaay bi waaye moom waxul ma ko man. léegi ñun xamoon ne loolu moo ko téye dafa war a dee du dunda si feebar boobu noonu. waaye léegi suma yaay moom mu ngi insiste si man rek naa dem Sénégal Dakar. so ma yóbbu ko Dakar. so bu ma ko yóbboo Dakar nag ñu nekk foofu 1 month. some weeks. waaye xaalis bu ñu fa spend daal it's too much.
waaw léegi mu mujjee gaañu foofu noonu si Tuesday la gaañu ñu nekk foofu noonu ba Friday léegi gars yi bàyyi ñu nag so bu ñu bàyyi on Friday ay kayit yu ñuy dugal dem ak ñëw bi te ñun xamuñ Sénégal dañ fay nit pour mu dimbale ñu ci toppatoo kayit yooyu noonu so loolu dafa baax pour gars yi wax waaw pour ñu si di waxee da ngay dee ñu wax la ko it's simple wala it's simple doom bu la gën a jege bi waaw ñu wax ko ko waaw doom bu jigéen at least ñu woo ma ñu wax ma ko waaye ñun suñ time wees na out is that mooy ne nit yi di sonna seetal ñi naka lañ sonnee yow dem nga te xamoon nañ ne docteur yi nekkoon fii xamoon nañ ne kii ni su demee du ñëwaate waaye dem nañ def nañ fa xaalis bu bëree bëri sonna nañ pour indi niw bi coono yuñ si dee am kenn du ko xam moo tax man ma ne daal lii nii lu am solo la pour ñu waxtaanee ko mun ngaa def translation bi ak call bi tam lan la translate barka bake baadiŋolu mbe tembo men to doron kacala wato moolu se kumandiro kenole 5050505 ni me kumandiro ke je ise la miro itandi waran ni ñinin kar be bul docteur la fannala ñin kumandirla men fo ja wolem ñinti ko ata famo bama ñin simfa nya sotata la karola mi alon ko courant de ya jube gambia jambari nata je ko be ala halole kono mi yalon ko sata courant le mu atela fannala bari ata jarannola ako bari inata kullo ñinna fannala mabo atela karola ate ma moy ako atebe yamaro men dila wala mo itole batani kola jamal taki bari bama ko foya samba Senegal inata samba jele inata kodu jama bondi bari amin je nata doya je anu inata dum kola kono fanam pour kaje iba ana fela namen kana sutura Gambia jang ako tabe kumala le jaral lalu e kari finti kafo molye waranto momi yalon ko wala suti ya bata nyimari la comme ate bama la karola ate me mo dimmusodi pour shaitan dala wo nyama ko de bama he katu de courant bala le mi yalon nga suti adum alam there's another one on the line, let us get him. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Abu nyadi bejan dron kortande tanande yo bismillah. Finding income like Ali Muhammad is very important because sometimes because I look on the tenna. Sasa katarila ita doctor ke check. The pare bor jama safe. Ita pole sasa nyadi la bela. Iko boro min at the end of the day boro biji ika sasa do pana kosi balokon. So then ukan di jahal basa do pana biji ke minin kala de way like ibukala ti kapoy. Yo, Dr. Jaije Mwe. Yes, from my understanding, she's saying that when she goes to doctors, they sometimes give a lot of medications without explaining why they're giving those medications. And sometimes even when they ask the question, the answers are not given. And I think that is the truth. I mean, there are problems with the doctors, there are problems with the patients. I must say that I'm going to mention some of the problems that we have. But this is one of the problems, is that, yes, the doctors are very busy. But it is the right of the patient. If our patients start asking questions now, the doctors will be forced to answer those questions. You have to sit your ground and say, I have to understand why I'm taking this. If you go to any doctor and he gives you medication and you ask him, why are you giving me this medication? And he refuses to answer you, that means you should never take those medications. You should give them back those medications and go to somewhere where you'll be answered. Because it is your right to understand what you're taking. No, nobody has the right to give you something without explaining to you why they are giving it. So the reason I'm doing this program is to empower the patients so that the patients can say that, no, this is my right, doctor, just calm down. I need to know why I'm taking this. If you don't have the time, get your nurse to come and explain to me why I'm taking this. Okay, so this is really very important. I apologize on behalf of the profession for her that she is undergoing that, but I know that the people we are training now in the Gambia, our doctors, maybe one or two will turn out like that, but most of them are people who want to help and people who want to explain. Baraka Bake, doctor. Nyin karla ya moy docteur kam men fo jandro wala mu ning atara ko mo itata dinkrato dami yalon jaral dulale membe ma ko kan jaral wala nata borol dila bara ma fo ite la sasa al halo be nyaadi anim fanan o borol la ko be nyamen ako woto men ko ita je wala mi mari kana o borol ta yesa suwo kono natara ko ate mari bulo mutata wata fay ko ala no so kumandi pour woye nyala bulandi ka ko bondi e nyoto
wole fanan koyta wole fanan lanne a warta akodun molu fanan sikaraje ko ngoma kakar taraje e mari sikari nyinin karota kake pour ka long al halol Kenya ite mari la sasa nyindo ako fanan ning atara ko mo itata dinkrato damentu alon ko wole mu jaral dulati sain Gambia itolbe mennu nikindi kan jaralo la kuwol kono wolu bunga ba be isafo ko tango kono akamda isi benno mo kilin kilingol fe men si keno teng for balia bari ila nyantole mo ite sasa to pour nyinin karoke bari wo nyinin karobe kuma koy nyinol la o kuma koyo fanambe ma ko roke la jaralo nyindo ako abe bolo say roke la nim men nene o kole ataki jaral lawo jaral la karola wolu be to yala te bal bolo say la ba fula hakatu mas bar mol karakate ka nyinin karoke anu nga fanal latal ko doctorol be tar la parere ka jabiro di waram ye kuma kan fo modo e men ba futan letema janni be bola jaral dinkra nyindo. Thank you very much. Lamin, I've been told that our time is almost up. I didn't want to stop you because this question is very important, but maybe you can just give your last words and then we can say bye-bye to our listener viewers. Yeah, baraka bake badingolo altolo men yalon ko alkataram fe ni nata jat kende ala nyin kumbe wala fannala mbal be tentula kal jayi alla watol men alketa me duala fo ala se mabe kumbe nala kotenna jat kende akona ni shima ya ba insitenten no pour nyin kamma kanyo sembentu andi na muna fongo nintine wala fanna memo jati kende ati bare kubu katano akoma. Thank you very much, Lamin. Thank you to the technical team, and thank you so much to our viewers, especially those who had the courage to call and talk about their experiences. These are the things that we can share so that we can make the healthcare system better in this country, because that's what we are here for. So we thank you all until next week. Mbokk yi ñu ngi gërëm Lamin di gërëm ñi nga xam ne ñoo nekk ci xarala bi di gërëm képp koo xam ne mu ngi seetaan programme bi ak ñi nga xam ne call nañ parce que waxtaan yi nii rek mooy gën a mun a yóbbu suñ faj bi ci kanam ba nga xam ne fajkat yi dinañ xam lu ñu war a def ñu war a faj ñoom tamit dinañ xam lu ñu war a def am na lu bëri lu ñu war a wax ci topic bi soo mooy tuut si ñëwee next time xëy na dinañ ci gën a waxtaan wala ñu dugaati ci beneen topic waaye ñu ngi leen a gërëm fii ba beneen yoon jërë ngeen jëf.